back road, the driving show in the flickering light. As we leave Casablanca, heading down the road toward the southern city of Marrakech, the evergreen melody of the famous song from Casablanca, As Time Goes By, lingers in our ears. Outside the car, the green begins to gradually recede, and as we gaze into the distance, it seems as if we're back in China, making our way through a stretch of the Gobi Desert in Xinjiang. After travelling for almost 4 hours, suddenly green appears again amid this desert wilderness. Towering palms and olive trees take over from the sand, and reddish-brown structures that are clearly Islamic in style replace the white houses of Casablanca. Not far ahead is the red city of Marrakech. After our half-day journey, we decide to pay a visit to Jama El Fna Square, in the heart of the city that has a history of around 1,000 years. The city isn't far from the Atlas mountain range, the highest mountain range in North Africa. The sweet aroma of grilling mutton in the square is alluring and tempting. We make our way along a road along the red wall of the old city until we arrive at a spot from which we can see the famed Koutobia Mosque. The scene before our eyes transports us back to the Middle Ages, when this city was the royal capital. The book Listening to Marrakech states that without Jama El Fna Square, Marrakech would be nothing more than a very prosaic Moroccan city. In the square today, one can hear all the sounds one would expect in a modern city, but in the background there is a sense of history and a feeling that some things haven't changed much in 1,000 years. The people who perhaps attract the most attention from visitors to the crowded square are the water sellers. They're clad in long red robes and wear on their heads large felt hats edged with multicolored fringes and tassels. On their backs, they carry large goatskin water bags, while 5 or 6 brass cups hang around their chests. Each seller holds in one hand a brass bell from which emanates a delicate tinkling sound. The other hand holds a brass cup. One is naturally led to wonder whether the city of Marrakech is a water-starved city, as the presence of these water sellers would seem to suggest. As night descends, we climb up to a rooftop coffee shop overlooking the square. We watch as the red-garbed water sellers gradually disperse, their places taken by row after row of food stalls dispensing local fare. In front of each booth there is a lamp, and together these lights form a sea of lanterns. Smoke rises from the flues of the cooking fires, and it reaches us in a wave of gentle heat, present, yet indistinct. No doubt there are many stories to be told about the reddish-brown buildings here, the mysterious water cellars, and the ancient square. Early the next morning, the voice of a muezzin calling the faithful to prayer from a minaret leads us to Marrakech's old city. Listening to the local guides, it seems that if you wish to truly appreciate Marrakech, you should hire a horse-drawn carriage and let the locals take you on an intimate tour of the old city. Marrakech is not known as the Red City for no good reason. Whether it is the royal palace, a mosque, the home of a typical local family, or a shop, every structure here is reddish-brown in colour. In this season, when temperatures fluctuate from warm to very cold, looking at the brick-red hue induces a feeling of warmth. An exotic atmosphere tinged with incense lingers in the avenues and alleyways of the old city, amid a redness that is almost unmistakable. The square, with its red granite, its red brick walls, its red brick streets, its red brick buildings, its red brick cobblestone, its red brick streets, its red brick buildings, 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 its red bri
that reminds one of the Arabian Nights. But why are all the buildings here red? What is the reason for this? The hue of the colour reminds us of fire, and it certainly ignites in us a passion to explore the old city. The Kol Tolbia Mosque is the highest building in Marrakech, and it is the dominant symbol of this city. We're coming here to meet with Mr. Younus, a city councillor who is also the person in charge of the Marrakech Tourism Association. Nice to meet you. Thank you very much. You are welcome in Marrakech. Good morning. Yeah. Morning. Bonjour. Younus said. In the garden behind the mosque, Mr. Younus talks to us in French in the hope that we can learn something about this ancient and rather mystical city. Marrakech, il y a plusieurs versions, mais la plus connue, c'était Mor-Couche. C'est un nom berbère. Mor, c'est-à-dire passe, couche, vite. C'est parce qu'avant, il n'y avait pas cette paix-là qui régnait et tout ça. C'était où il y avait des voleurs. Et lors du passage des caravanes, on dit si tu passes près de cette région, il faut passer vite. Mor couche, passer vite. Et c'est là comme c'est connu le nom de Marrakech. Ça c'est une version de l'histoire, c'est pas si exact, mais c'est la plus... Has a population of nearly 1 million. The city is situated between the vast Sahara Desert and the northern coast, and since ancient times, it has been an important crossroads meeting place for transport traffic from Asia, Africa and Europe. For this reason, the city bears the sobriquet, capital of the Sahara. To our surprise, Mr. Younus tells us that people do not connect the name Marrakech with the term the Red City. Il n'y a pas une liaison entre le nom de Marrakech et la couleur rouge. La couleur rouge, c'est la couleur des habitations. D'accord, c'est là qu'on a trouvé le nom du rouge. Et il y a une histoire qui raconte c'est le rouge vient quand le soleil se couche. C'est le rouge du soleil qui s'éclate sur la palmeraie. Parce que vous savez, Marrakech, c'était une grande palmeraie où il y a beaucoup de palmiers et tout ça. Et le grand mur, c'est par l'argile, c'est la couleur rouge. Et au coucher du soleil, c'est la couleur du coucher de soleil qui donne un grand éclat à la ville rouge. Et maintenant, le conseil municipal oblige les habitants à leur maison de les peindre en rouge. Marrakech is but a stone's throw from the picturesque scenery of the Atlas Mountains, and these mountains have an abundance of reddish earth and stone that have been used since ancient times as the main local construction materials. It would seem obvious then that the city's dominant colour is a result of environmental factors. But one might also view it as something the people of Marrakech have always desired. This adoration of the colour red in a particularly brilliant hue speaks of the rising and setting of the sun, which in itself represents a kind of yearning for life. But do the water sellers in Jamaa El Fna Square always wear red robes? Vous savez, avant, il n'y avait pas l'abonnement à l'eau. C'est-à-dire, les gens doivent aller chercher de l'eau. Alors, c'était créé un métier, c'est le métier du ghreb. Le ghreb, en arabe, c'est-à-dire la personne qui vend de l'eau. Normalement, avant, on ne vendait pas de l'eau sur la place de Jamaa El Fna, mais la plupart de ces gens vendent de l'eau dans les maisons. C'est-à-dire parce qu'il n'y avait pas l'équipement et l'abonnement à l'eau et à l'électricité comme aujourd'hui. C'est un métier très ancien, ordinaire, mais ce sont des gens qui ont un métier très intéressant, c'est-à-dire qui apportent de l'eau aux maisons et au palais
leur habit, ils sont habillés comme ça pour que les gens les connaissent, d'accord? Et quand ils frappent une porte, et surtout les femmes, ils connaissent que c'est la personne qui vend l'eau et il est habillé qui n'est pas pareil aux autres. C'est pour valoriser le métier de vendeur d'eau. Mais apparemment, si vous voyez un peu le chapeau, il est connu au nord du Maroc. Vous savez, mais la gerba, il est fabriqué par la peau des chèvres. C'est un peu l'ourika et tout ça. Les babouches, c'est arabe. Je peux vous dire, c'est un mélange de culture qui est représenté dans les habits de ce vendeur d'eau. There is another tradition related to the water sellers. Since Marrakech is situated in an arid zone, during the Middle Ages it suffered constant droughts and famines. One year, when the people were nearing death from lack of water, there suddenly appeared an old man dressed in red bearing a big brass pitcher on his back. From it, he poured the sweetest, purest spring water, and everywhere he went, the sweet life-saving water went with him. He snatched people and livestock from the clutches of death, and so the people he saved and their descendants decided to keep alive the memory of this old man clad in red, so that he would always dwell in their hearts. Even today, the water sellers still create an entrancing scene in Jama' el-Fna Square. At a stall in the square, we notice a postcard featuring the image of a water seller. 瞧这颜色多鲜艳！哎，看这张，就是我们听说那个卖水人是吧？对。看这服装多漂亮哈！你说这个人，我们能不能找到这个人？他现在还在吗？是这当地的人吗？这个卖水人？ Lui, il existe encore? Oui, bien sûr, place ça de existe Mafna. encore. Ça existe encore à la place de Jamal Fna. On peut le chercher? Oui, bien sûr, on peut le chercher. Ok, alors on y va On ensemble. y va. 啊 On y va. On y va. 啊，我们现在去找他。啊，有可能就在这广场上是吧？哦，那太好了，咱们去试试来。 The water seller in the postcard is certainly far from young, but draped in his red robe he appears to be strong and healthy, and his face bears an amiable and somewhat enigmatic smile. But will we be able to find the old water seller featured on the postcard in the midst of this vast square? 不太像，不像。We are looking for this man. 啊，他们都认识好像。哦，他们都认识，一看都认识，在那边。那咱们去看看，我还没看见。那边有一个卖水人，但是不知道是不是。过去看一看。看个子挺高的。Hello. Hello. Hello. Is this you? 他是他吗？呀，他说是他是吗？对 You？ 他是照片上跟那个本人有一点差别哈，是不是？但今天的衣服不一样。这衣服。Le change. 他说什么？换了衣服了。 哦，you change. Ouais. 啊。 Les femmes, les magasins. 嗯。 From the old man's surprised laughter, it seems he's delighted to see his image on the postcard. This really helps break the ice. 问问老先生能不能告诉我他叫什么名字？ الغماري علال. Omar Alal. القراب. 我们能不能问问先生今年多大岁数了？ أنا شحال في عمرك؟ أنا في عمري 60 عام. 60 عام. 60 عام. 60岁了。 60 عام. 60 عام. 这个照片是给我拍的，他知道吗？ أنا 40 عام. 40 عام أنا تنقرب تلبيع الماء. دولو. 40 عام. 40 عام. 哦，他在这卖水已经有40年了。 40 40年了。 مازال ما يكونش هذا يكون تراب
يكون على التراب ما يكونش طس.他说以前呢，这地面上没有这些瓷砖的，没有这些东西。哦，不是这样子的，不是这样子的。那是什么样子的呢？ على التراب ولو ما يكون على التراب. 哦，那只是一些土泥土。التراب هنايا التراب اوكي اللي بيسري اللي بيسري. 这什么意思？他说当时呢，因为有很多土啊，如果说要是卖这个外面的一些这个香料啊什么的时候，必须在地上洒水才能把土给压下去， هاك 然后卖水。 الفلوس ديروه لا الفلوس لا وين فلوس 啊，卖水挣了很多对，钱。然后给一些钱。 الراتب مع شويه شانتي اللي شانتي مول الحانوت هنايا وين 这像个百宝箱一样啊。 كيو لا شانتي 他说收集了很多这些硬币之后呢，然后到小店里面跟那些小店老板呀换成这种纸币。你看这个皮包的面儿，这都什么？各这是个国家的硬币吗硬？币。这个钱币它从哪儿收集来的？ هادو نسقموهم نشريوهم من الحانوت من البازار. العطاره يجيو من برا الموطان يجيبوا لقطوهم يجيبوا هادو نشريهم حنا نكويوهم يدير لهم هادي نسقموهم. 阿尔滨县，阿尔滨县。他这是在40年当中，他收集的这各国的硬币，然后呢，他把它装饰到这个上面，全部把它固定下来，展示他这个职业啊，然后在这已经干了很长时间了。哦，太漂亮了。 他这些碗呢都是不同的用途。刚才他说这个呢是给他穆斯林一个叫哈什，在咱们国内叫哈吉，就说去过麦加的人比较受尊重的，那么才可以用这个碗。然后其他的普通的碗，普通人给普通人用的。那如果不是哈什呢，不是哈吉呢，还不能用这个碗。 هذه البلغه ما نديروش هذه لا. 怎么了？ نديروا هذه. 他说这个是马拉喀什，马拉喀什他们特有的传统的一个拖鞋。我们也是普通人，我想用它一只碗尝尝它的水，可以吗？我试了，هذه شرب. 了吗？还是？据说这个水特别甘甜啊，看是不是？哦，先洗一下碗。哦，这是一种习惯，他要先来尝一下，确保没问题是吧？没关系。مزيان. 怎么样？OK， 谢谢。 有一些泥土的芬芳。对，土味儿，真的有土味儿。 There is in fact no way to compare the water poured from this goatskin bag with sweet spring water, since the goatskin bag has been exposed to the sunlight for a long time, and the water inside has become tainted with the flavour of the goatskin. But we feel quite content nevertheless, because as we were drinking we couldn't help but think of the old man of legend who used exactly this kind of water bag to save countless people on the verge of death. Taking our leave of the old water cellar, we arrive at the minaret of the Kotobia Mosque, which is a little distance away from the square. Inside, a relic clearly protected arouses our curiosity. Mr. Nasser, our local guide, offers us an explanation. Ça a été utilisé pour la collecte des eaux des pluies. Et une fois ramassées, ces eaux sont utilisées pour les purifications, c'est-à-dire les petites ablutions qui précèdent les 5 prières de la journée et les grandes ablutions, et en général pour alimenter la mosquée et le complexe religieux en matière d'eau en général. In the past, and this was true for all devout Muslims, water was used for only special purposes. Although this water cistern is now somewhat worse for wear, it nevertheless tells us that today's Marrakech is no longer a city suffering from water shortages. The cistern also tells us of the devotion of the faithful during a prosperous period of the city's long-distant past. Mr. Nasser explains that Kotobia Mosque was built in the year 1157, and that with its minaret reaching 77 meters in height, in its time it was the tallest structure in North Africa. But because of its great height, the muezzins of those days could not walk all the way to the top 5 times a day, and so instead they rode horses to the top. The interior was fitted with a special ramp.
Viewed from outside, the mosque compound comes across as austere. As non-Muslims, we're not permitted to enter the mosque, and so we can only appreciate the building from the outside. As we stroll about in the area around the mosque, we catch a strong scent of jasmine, and this reminds us of a story about the Spice Tower. It is said that when the minaret was under construction, thousands of sachets of precious spices were inserted into the mortar between the stones, causing it to give off a powerful aroma. But does the fragrance of the minaret really come from the stone? C'est bon, ça sent bon. Alors s'il vous plaît, il y a beaucoup de gens qui disaient que cette mosquée s'est construite avec des pierres qui sentaient du musc. En réalité, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de musc, il n'y a pas d'odeur. Mais puisque c'est un lieu religieux très respecté, au moment des fêtes ou les célébrations religieuses, souvent on met de l'encens, parmi ces encens on met aussi de musc. Ceci d'une part, et d'autre part, puisque la mosquée se trouve au milieu d'un très vaste jardin, peut-être c'est surtout les bigaradiers, les arbres ornementaux qu'on trouve dans ce jardin, qui donnent surtout l'odeur de fleurs d'oranger et l'essence d'oranger. Peut-être c'est cette odeur. Il y a aussi pas mal de cyprès. Peut-être c'est les odeurs de ces arbres qui ont constitué chez les gens cette idée qu'il s'agit de la mosquée de musc, alors qu'il s'agit tout simplement d'odeurs de ces arbres qui entourent cette mosquée. Voilà, voilà.